Сегодня мы поговорим об одной самой известной и самой любимой лиле среди Вриджаваси в Шри Вриндавандаме. The Dan Nivartana pastime. Дана Нивартана лила. It's a pastime that took place in the general forest of Vrindavan, on and next to Govardhan Hill. Эта лила произошла в главном лесу Вриндавана рядом с холмом Говардхан. Dan translates as tax, Дан переводится как налог, and Nivartana means to pay or to return. а Нивартана означает платить или возвращать. Essentially, it's a pastime where after Krishna made the gopis pay a tax on the milk products they were carrying, the gopis got their payback or took revenge the next day at a lake on the side of Govardhan Hill. Это лила, в которой после того, как Кришна заставил гопи заплатить налог на молочные продукты, которые несли, и у гопи появился шанс отплатить или, так сказать, взять реванш на следующий день на озере у холма Говардхана. Now, once again, Srila Narayana Bhatta Goswami gives us the prana mantra for this pastime place. Шрила Нараяна Бхатта Госвами дает нам пранам-мантру для этой лилы или для этого места. In his Braja Bhakti Vilas 456. В своем произведении в Раджа Бхакти Виласы 4.56. He writes, Dhanavesha Dharayaiva Dadyupa Sha Bilasine Radha Nirbasita Yaiva Krishnaya Satatam Nama. Obeisances to Krishna disguised as toll collector, obeisances to Krishna who is desirous of yogurt and milk, repeated obeisances to Krishna reproached by Sri Radha. Я приношу свои поклоны к Кришне, переодетому как сборщик налогов. Я приношу свои поклоны Кришне, жаждущему йогурта и молока. Вновь и вновь я приношу свои поклоны Кришне, которого упрекает Шри Радха. Now Sri Narahari Chakravarti writes in his Bhakti Ratnakara. И в Бхакти Ратнакаре Шрила Нарахари Чакраварти пишет. He also refers to this pastime. Он также обращается к этой лиле. As do many acharyas. Так же, как и другие многие ачарьи. He writes there, O Srinivas, here is the site called Dangati. Shri Krishna had demanded dan or toll from the Gopikas here. At this very site, Sri Chaitanya Mahaprabhu, during his visit to Vrindavan, asked the Brahmins accompanying him about the incidents of this Dan Leela. О Шриниваса, вот это место под названием Данакхати. Здесь Шри Кришна требовал у гопи дану или пошлину. Именно в этом месте во время своего визита во Вриндаван Чайтанья Махапрабху попросил сопровождающих его браманов рассказать об истории с Даной. And both Srila Rupa Goswami and Srila Raghunath Das Goswami have written extensively about this pastime. И оба, как Шрила Рупа Госвами, так и Шрила Рагунат Дас Госвами, много писали об этой лиле. Srila Rupa Goswami in his Dan Keli Kumudi and Raghunath Das Goswami in his Dan Keli Chintamani. Шрила Рупа Госвами в своей Дана Кели Каумуди и Шрила Рагунат Дас Госвами в своей Дана Кели Чинтамани. And when I was researching Dan Keli Kumudi by Rupa Goswami, I was very touched how he glorifies the reader or the audience in his introduction to Dan Keli Kumudi. Когда я исследовал произведение Дана Кели Каумуди Рупа Госвами, я был очень тронут тем, как он прославляет читателя во введениях Дана Кели Каумуди. It's very beautiful. Очень красиво описывается. In verse 4, he writes as follows. В 4 шлоке он пишет. He says, the hearts of the devotees are very much like the ocean. They both have the following characteristics. Сердца преданных очень похожи на океан. У них обоих есть следующие черты. The ocean is deep as well as restless due to the constant rise and fall of waves. Similarly, the heart of the devotee is deep yet restless due to separation from Krishna.
Океан глубок так же, как и неспокоен из-за постоянного подъема и падения волн. Точно так же сердце преданного глубоко, но неспокойно из-за разлуки с Кришной. Then he says the ocean is extremely unfathomable, and so is the devotee's heart. Далее он говорит, океан необычайно непостижим, как и сердце преданного. Then he says the ocean is a residence of Sri Hari, and the devotee's heart is also an ideal place of residence for that very Lord. Далее он говорит, океан – обитель Шри Хари, и сердце преданного также является идеальным местом для обители того же самого Господа. Then the ocean always maintains its boundaries and does not change its course like ordinary rivers. Similarly, the devotees' hearts have strict boundaries of scriptural rules and regulations pertaining to spiritual life. Океан никогда не выходит из берегов и не меняет своего течения, как обычные реки. Подобно этому в сердцах преданных есть строгие границы правил и предписаний, шастр, касающихся духовной жизни. And then he concludes, Далее он заключает. However, when the full moon has risen in the sky and its cooling rays fall on the ocean is unable to maintain its composure and flows over to cross its boundaries. Similarly, when Krishna Chandra, moonlight Krishna, arises within the hearts of the devotees and the cooling rays of his prema, his love, falls on them, these hearts are no longer able to maintain composure, and breaking all barriers, they overflow with ecstatic emotions. Very rasik. Однако, когда на небе восходит полная луна, и ее охлаждающие лучи попадают на океан, океан не в состоянии сохранять спокойствие и разливается за линией своих берегов. Точно так же, когда Кришна Чандра, луноподобный Кришна, появляется в сердце преданных, и охлаждающие лучи его премы, любви падают на них, эти сердца больше не в состоянии сохранять самообладание, и, ломая все барьеры, они переполняются экстатическими эмоциями. One more thing before I tell the Dan Nivartana pastime in detail. И еще одна интересная деталь, прежде чем я расскажу эту лилу. It's described in Garga Samhita 2.2.38. В Гарга Самхите 2.2.38 описывается A pastime that many of you are familiar with. та лила, с которой вы все знакомы, But there's an interesting detail. но там приводятся интересные детали и подробности. There in Garga Samhita it's described that, millions of years ago when Pulasya Muni was carrying Govardhan Hill from South India to his place of residence in Kashi or Benares, he stopped for a few minutes in Vrindavan on the way, and as we know, he placed Giriraj temporarily on the ground. И в Гарга Самхите описывается, что миллионы лет назад, когда Пуластья Муни нес Хом Гавардхан из Южной Индии в Каши, Бинарис, то по пути он остановился на несколько минут во Вриндаване и положил Гирираджа на землю. But as we know, Giriraj refused to leave Vrindavan. Но, как мы с вами знаем, Гирираджа отказался покидать He was Вриндаван. supposed to go to Kashi, but he refused to leave Vrindavan. Он должен был отправиться в Кашу, но он отказался покидать Вриндаван. Pulasya Muni was very upset. И это очень огорчило Пуластья Муни. But nevertheless, Giriraj remains here in Vrindavan to this very day. И Гирирадж по сей день находится во Вриндаване. And why didn't he leave? И почему же он отказался покидать? Well, the Garga Samhita says, И в Гарга Самхите говорится: Dana lilyam, mana lilyam, hari atta karishyati. Tasman maya na gantvayam, bhumischayam kalindaja. Lord Sri Hari is going to perform the Dan Leela and the Mana Leela here. Therefore, I should not go anywhere from here, as this land is holy. Moreover, the sacred Sri Jamuna River is also here. So Giriraj is thinking like this: I'm not going to leave, because in the future the Dan Leela and Man Leela are going to be performed here. I should stay. Господь Хари совершит здесь Дана Лилу и Мана Лилу, поэтому мне не следует никуда уходить отсюда,
поскольку эта земля святая. Более того, священная Шри-Ямуна тоже здесь. Таким образом, думал Говардхан. He stayed in part because he knew Krishna was going to perform his all-attractive Dan-Keli tax pastimes on Govardhan Hill in Vrindavan. So I'm not leaving. Он оставался там, поскольку он знал, что Кришна будет проводить здесь свои всепривлекающие игры Данакели на холме Говардхана, поэтому он не хотел уходить. So this is one of the main pastimes in Vrindavan, you could say, the Dan-Keli. Keli means playful. It's a playful pastime. И это одна из важных, самых главных игр, которые происходили здесь. Данакели означает, что это игривые. Involving a lot of transcendental quarrel between Krishna and Radharani and the gopis. В которых она состоит из множества споров между Кришной, Радхарани и Гопи. So, Итак, this pastime begins as follows. эта игра начинается следующим образом. One day, news spread throughout Vrindavan that Vasudeva, Krishna's father, planned to engage Bhaguri Muni and other brahmanas to perform a fire sacrifice for the welfare of his sons Krishna and Balaram. Однажды по Вриндавану распространились новости, что отец Кришны, Васудева, задумал задействовать Бхагури Муни и других браманов в совершении огненного жертвоприношения для блага своих сыновей, Кришны и Баларама. And the site of that sacrifice he chose to be Govindakund. И местом проведения жертвоприношения должна была быть Говиндакунда. So these brahmanas, they announced that anyone who gave ghee to be used in the sacred fire would be blessed by the Yajna Purusha, which means Vishnu, Krishna. Браманы объявили, что любой, кто пожертвует ги для проведения ягьи, будет благословлен Ягья Пурушей, наслаждающей ягьей Господь Вишну. So this news spread everywhere around Vrindavan, but there's one parrot, his name is Shukshmati. He delivered this news to Srimati Radharani, who at the time was sitting by her lake Radhakund with her gopi friends. It's described enjoying a conversation about Krishna. Enjoying a conversation about Krishna. И таким образом эта новость распространилась по всему Вриндавану, и тогда попугай по имени Шукматхи передал эти известия Шримати Радхарани, которая на тот момент сидела около своего озера Радхакунды, вместе со своими подружками Гопи, наслаждаясь разговорами о Кришне. Now when Sri Radha heard that all the residents of Vrindavan were welcome to attend the sacrifice and to participate by giving some ghee or some milk products, she became excited at the opportunity to see Krishna. So she and her friends immediately set out for Govindakund, to describe carrying golden pots full of ghee on their heads. И когда Шри Рада услышала, что все жители Вриндавана приглашены на жертвоприношение, они могут принести ги и другие ингредиенты, она обрадовалась возможности увидеть Кришну, и тогда она и ее подруги немедленно отправились на Говардхан-кунду, неся на головах золотые горшки, полные ги. Meanwhile, another parrot named Vichakshana, who's one of Krishna's spies, you hear about him all the time, he's a spy, informed Krishna that a group of cowherd girls headed by Sri Radha was on its way towards Govindakund. Тем временем другой попугай по имени Вичакшайна, один из шпионов Кришны, сообщил ему, что группа девушек-пастушек, возглавляемых Шри Радой, шла по направлению к Говиндакунде. So naughty Krishna, he decided to intercept the gopis at Govardhan Hill. И тогда шаловливый Кришна решил перехватить их на холме Говардхана. And so he and his friends, they proceeded there and they made a little, what would you call, like a toll station on the side of the path that the gopis were going to pass by so they could pay a toll, a tax. И тогда они с друзьями пошли туда и устроили небольшой пропускной пункт на обочине пути, по которому должны были пройти гопи, и таким образом они хотели собрать налог. And they dressed themselves as customs officials, with Krishna, of course, playing the part of the chief tax collector.
И мальчики оделись как таможенные сотрудники во главе с Кришной, естественно, который играл роль главного сборщика налогов. And it's described that Krishna wore a combination of an orange dhoti with a red belt, a yellow shawl, a blue turban, and a Vaijayanti garland. A Описывается, tax collector is wearing a Vaijayanti garland. описывается, что Кришна надел такое сочетание: оранжевой дхоти с красным поясом, с желтой накидкой, голубым тюрбаном и гирляндой ваджаянти. A Vaijayanti garland is a garland of 5 types of very aromatic flowers that extend down to the knees. Гирлянда ваджаянти состоит из 5 видов вкусно пахнущих растений, которые размером до самого пола. And unlike ordinary garlands, which fade in time, a Vaijayanti garland is ever fresh eternally. И в отличие от обычных гирлянд, которые могут увядать, гирлянда ваджаянти, она всегда свежая и никогда не увядает. So it's described that Krishna's ankle bells, his rings, his necklaces, and all his bracelets sparkled. Описывается, что все его ножные колокольчики, кольца, украшения и браслеты, все сверкало. And when his friend Subal placed the solid gold collector's rod, like an official rod, the solid gold collector's rod in Krishna's hand, Madhu Mangal said, "That does it, friend. You look perfect." That does it, friend. You look perfect. И когда его друг Субала вложил, так сказать, золотой массивный жезл сборщика налогов в руку Кришны, Мадху Мангал сказал: «Хватит, друг, ты выглядишь просто идеально». You won't find these details in the Vedas. They come through the vision of pure devotees, like the 6 Goswamis of Vrindavan. Вы не увидите такое детальное описание в Ведах. Оно исходит от чистых преданных, такие как 6 Госвами Вриндавана. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. И также от Шрила Вишванат Чакраварти Thakura. So the scene was set Итак, сцена была установлена for the tax collection. для того, чтобы собирать налоги. And soon enough, the gopis appeared with their pots of ghee on their heads. И довольно скоро появились гопи, несущие на головах горшки с маслом ги. Again, all meant for the fire yagya at Govinda Kund. Опять же, все это было предназначено для огненной яги на On Говиндикунде request of the brahmanas. по просьбе браманов. So as the Braja gopis approached the toll station, И когда Враджагопи приблизились к таможне, Vrindadevi, who was with them, а Вриндадеви, которая была с ними, she pointed towards Krishna and said to her friends, указала на Кришну и сказала своим подругам: "Oh girls, I have seen Krishna many times before, but never have I seen him dressed in such an adorable way and showing such nectarian beauty." «О, девушки, я и ранее видела Кришну много раз, но я никогда не видела его одетым так очаровательно и излучающим такую сладкую красоту». So as they came closer, the girls covered their faces and they steadied again the pots of ghee that they were carrying on their heads. Подойдя поближе, девушки покрыли свои лица и поправили горшки с ги на их головах. And then Subal, he called out, "Hey girls, what are you transporting in those pots? And what, pray tell, is your destination?" И затем пастушок Субал воскликнул: «Эй, девушки, а что это вы переносите в своих горшках? И куда это вы, скажите на милость, направляетесь?» But before the gopis could reply, Krishna stepped out in front of them and blocked their path. Прежде чем гопи успели ответить, Кришна встал перед ними, преградив им путь. And he said, И он сказал famously, очень знаменитую фразу: "Dear girls endowed with youthful beauty, who hold many pots of ghee on your heads. «Дорогие девушки, наделенные красотой юности и держащие множество горшков с ги на своих головах. We are representatives of King Kamadev, who alone owns this forest."
Мы представители царя Камадевы, который является единственным владельцем этого леса. You must either pay me, his representative, tax for using this road, or take some other route to reach your destination. Вы должны либо заплатить мне, его представителю, налог за пользование этой дорогой, либо пойти другой дорогой, чтобы добраться до вашего места назначения. Now it's very nicely described. И это очень красиво описывается. That as Krishna spoke, ecstatic symptoms of love arose in Sri Radha's heart, all born of the bliss of seeing Krishna. That's how it's written. All born of the bliss of seeing Krishna. Очень красиво описывается, что когда Кришна говорил, экстатические эмоции любви поднялись в сердце Радхарани, рожденной от блаженства встречи с Кришной. And then Srila Rupa Goswami writes that the effect of seeing these ecstasies in Radharani was as enchanting to Krishna as a mixture of yogurt, rock candy, ghee, honey, black pepper, camphor, and cardamom all together. I love that part. Рупа Госвами пишет, что вид этих экстатических эмоций Радхарани был таким же чарующим для Кришны, как смесь из йогурта, леденцов, гхи, меда, черного перца, камфоры и кардамона, всех вместе взятых. Мне очень нравится эта часть. It sounds beautiful in Russian also. И также это на русском языке красиво звучит. So Rupa Goswami continues. Итак, Рупа Госвами продолжает. He actually gives us a benediction, you could say, И он дает нам те благословения, которые можем получить, by hearing her glories. слушая о ее славе. He says, may the sight of Srimati Radharani's Kila Kinchita ecstasy, which is like a flower bouquet, bring good fortune to you all. When Krishna blocked Radha's way to the Dangati, there was laughter within her heart. Пусть созерцание экстаза Кила Кинчиты Шримати Радхарани, который похож на цветочный букет, принесет удачу всем вам. Когда Кришна преградил Радхе путь с Данагаты, в ее сердце раздался смех. Her eyes grew bright and fresh tears flowed, reddening them. Due to her sweet relationship with Krishna, her eyes were enthusiastic. When her crying subsided, she appeared even more beautiful. Ее глаза заблестели и потекли чистые слезы, делающие глаза красными. Благодаря ее сладким отношениям с Кришной, ее глаза были полны восторга. Когда ее плач утих, она оказалась еще красивее. Then Rupa Goswami says, agitated by tears, Radha's eyes were tinged with red, just like the eastern horizon at sunrise. Her lips moved with jubilation and loving desire. Her eyebrows curved, and her lotus-like face mildly smiled. Взволнованные слезы, глаза Радхи покраснели, как восточный горизонт на восходе солнца. Ее губы двигались от ликования и любовного желания. Ее брови изогнулись, а ее лотосоподобное лицо мягко улыбнулось. And then Rupa Goswami finishes by giving Krishna's reaction to all this. Рупа Госвами заканчивает, описывая реакцию Кришны на все происходящее. Seeing Radha's face exhibit such emotion, Lord Shri Krishna himself felt 1,000,000 times happier than even when he embraced her. From this it can be seen that his happiness is not at all mundane. Видя лицо Радхи, излучающие такие эмоции, Господь Шри Кришна сам чувствовал себя в миллионы раз счастливее, чем когда он обнимал ее. Из этого видно, что его счастье вовсе не мирское. Now, despite these ecstasies, И теперь, несмотря на эти экстатические состояния, Krishna was determined to get a tax from the gopis. Кришна был решительно настроен получить налоги с гопи. So he said to Radharani, И он сказал Шримати Радхарани: "O beautiful one, not only your milk products, but your valuable youth, beauty, feminine pride, and ghee are all subject to tax at this outpost."
И он сказал Шримати Радхарани: «О, прекрасная, не только ваши нежные продукты, но и ваша драгоценная юность, красота, целомудрие и ги, все это облагается налогом на этом пропускном пункте». So Radharani turned to Krishna. И Радхарани повернулась к Кришне. She said quite strongly, И она достаточно сильно сказала: how can a black snake enchant its enemy, the she-mongoose? It would be better for such snakes not to venture into the open, but rather stay in the safety of their own home. Как может черная змея очаровать своего врага мангуста? Таким змеям было бы лучше не выходить на открытое пространство, оставаясь в безопасности в своем доме. So hearing that, Krishna said, enough of this nonsense. Услышав это, Кришна сказал: «Хватит этой чепухи». Grabbed Srimati Radharani's wrist. И он схватил Шримати Радхарани за запястье. And seeing this, Lalita shouted, Увидев это, Лалита закричала: Krishna, you rascal, take your hands off this goddess at once. «Кришна, ты мошенник! Немедленно убери руки от этой богини!» And as Krishna let go of Radharani's wrist, Lalita continued. И когда Кришна отпустил руку Радхарани, Лалита продолжала. Lalita said, we have carefully bathed, anointed, and dressed our princess for the sake of the sacrifice at Govinda Kund. And now you want to defile her purity with the contaminating touch of your hands? Off with you, Krishna. Лалита сказала: «Мы бережно искупали, нанесли притирание и одели нашу принцессу для жертвоприношения на Говинде-кунде, и теперь ты хочешь осквернить ее чистоту прикосновением своих рук. Прочь отсюда, Кришна!» So at this point, Krishna became bewildered. He didn't know what to do. В этот момент Кришна был сбит с толку, и он не знал, что же делать. Lalita's strong words stunned him. Сильные слова Лалиты остановили его. Remember, Lalita is the guru of the gopis, and she's very protective of Srimati Radharani. Помните, Лалита является гуру всех гопи, и она очень заботится о Шримати Радхарани. And she exhibits transcendental anger in these playful pastimes with Krishna. И она проявляет свой трансцендентный гнев в этой игре с Кришной. So at that very moment, as Krishna is standing there, it's described a very beautiful green parrot flew onto Krishna's shoulder. И описывается, что в этот момент красивый зеленый попугай взлетел на плечо Кришны. And he said into Krishna's ear, И он сказал на ухо Кришне: "Oh friend, just flatter Radharani with sweet words and then quickly collect your toll." «О, друг, просто обольщай Радхарани сладкими словами, а затем быстро забирай себе дань». So hearing this, Krishna described, he placed his left hand on his left hip and smiling he said, "Dearest Radha, please stand for a moment by this toll booth and let my assistant calculate the taxes you owe for passing this way. Don't quarrel, just make things easier for yourself and your friends by paying your tax." Услышав это, Кришна положил левую руку на левое бедро и, улыбаясь, сказал: «Дорогая Рада, пожалуйста, остановись ненадолго у этого таможенного пункта и позволь моему помощнику подсчитать налоги, которые вы должны заплатить, следуя этим путем. Не спорьте, просто следуйте все проще для себя, сделайте все проще для себя и своих друзей, заплатив вашу дань». So those were the sweet words that the parrot recommended he say. Это были те сладкие слова, которые посоветовал попугай. So then Krishna presented Radharani with a plate of beautifully wrapped tambula. Затем Кришна преподнес Радхарани блюдо с красиво завернутой тамбулой. Like a sweet. Это подобная сладость. He said, "Please take one or more, as you like. You can sweeten your beautiful mouth with these while you wait." И он сказал: «Пожалуйста, возьми одну или больше, как пожелаешь. Пока ты ждешь, ты можешь усладить ими свои прекрасные уста». And then for the next half hour, Krishna listed one after another all the milk products that they were carrying, mainly the ghee, to be taxed. Затем, в течение следующего получаса, Кришна перечислял один за одним все молочные продукты, подлежащие налогообложению. And at the end, И в конце
he presented Radharani with a special list, Он представил Радхарани особый список, which noted the value of Radharani's feminine charms, which would be taxed accordingly. стоимости женских чар Радхарани, которые также подлежат налогообложению. It stated the value of Radharani's feminine charms, which would be taxed accordingly. В этом списке была приведена стоимость женских чар Радхарани, которые также подлежат налогообложению. And this was one of my favorite parts of the pastime. Это одна из моих любимых частей этой лилы. It said that the list said that Radharani's beautiful face, which is like 100,000 full moons, was valued at 100,000 jewel-studded mirrors. В списке было сказано, что прекрасное лицо Радхарани, которое подобно сотне тысяч полных лун, оценено в 100 тысяч инкрустированных драгоценными камнями зеркал. So Krishna said, quickly arrange these 100,000 jewel-studded mirrors. И That's the tax. Кришна сказал: «Итак, быстро представьте эти 100 тысяч инкрустированных драгоценных камнями зеркал, и это будет ваш налог». Then he said, the arrow of your sidelong glance is valued at 1 million sapphire arrows. Затем Кришна сказал: «Стрела твоего лукавого взгляда оценивается в 1 миллион сапфировых стрел». So please arrange that tax as soon as possible. Give us 1 million sapphire arrows. Пожалуйста, представьте этот налог как можно быстрее в виде 1 миллиона сапфировых стрел. Then he said, for the beauty of your two beautiful lotus eyes, we request 1 million emerald lotus flowers. За красоту твоих двух прекрасных глаз мы требуем 1 миллион изумрудных цветов лотоса. For the beauty of your chin, thousands of precious gems. За красоту твоего подбородка 1000 драгоценных камней. Then Krishna said, your beautiful forehead is valued at 100,000 moonstones. Затем Кришна сказал: твой прекрасный лоб оценен в 100 тысяч лунных камней. These we want today before the sun sets. И все это мы хотим сегодня, до того, пока солнце не зайдет. And finally, her auspicious name, Radha. И, наконец, твое благоприятное имя Радха. The scripture describes what could be a suitable payment for such a name as Radha. В Писаниях описывается, что может быть подходящей платой за ее имя Радха. So Krishna is sitting there thinking. Кришна сказал и размышлял. Finally he said, my dear Radha, the tax on your name is that you must now give me the splendid jewel of your playful pastimes. И после этих размышлений Кришна сказал: моя дорогая Радха, налог на твое имя состоит в том, что теперь ты должна отдать мне сверкающую драгоценность наших веселых лил. What is the tax on your beautiful name, Sri Radha? That you must now give me the splendid jewel of your playful pastimes. So beautiful. Итак, каково же налог за твое красивое имя? Ты должна теперь отдать мне сверкающую драгоценность наших веселых лил. So turning to the gopis, then Krishna said, Затем, повернувшись к Гопи, Кришна сказал: Dear girls, for the many pots of ghee intended for the sacrifice at Govinda Kund, please give me 5 palmfuls of sparkling diamonds for every container carried by each of you. Затем, повернувшись к Гопи, Кришна сказал: «Дорогие девушки, за множество горшков с топленым маслом, предназначенных для жертвоприношения на Говинде-кунде, пожалуйста, дайте мне 5 пригоршней сверкающих бриллиантов за каждый горшок, который несет каждая из вас». Now at this point, Lalita came into the scene again. She confronted Krishna. She said, who in Braja has ever heard of a tax on ghee? It is simply a sham devised by the king of bandits to cheat innocent girls. Затем на сцене опять появилась Лалита, и она снова обратилась к Кришне, сказав: «Кто во Врадже слышал о налоге на ки? Это просто нахальная выдумка главаря этой банды разбойников, чтобы обмануть невинных девушек».
So Krishna shot back. И Кришна ответил обратно. He said, if King Kamadev hears that you have refused to pay the toll, he will become angry and punish you severely. At that time, I will not be responsible for the suffering he inflicts upon you. Если великий царь Камадева узнает, что ты отказалась от уплаты налога, он рассердится и сурово накажет тебя. Тогда я не буду нести ответственность за те страдания, которые он причинит тебе. So as these transcendental arguments are going on, stirring the pot of transcendental loving emotions, suddenly it's described graceful Purnamasi, who Rupa Goswami describes as soothing as the moon, soothing as the moon, suddenly appeared in their midst. И по мере того, как шел этот прекрасный спор, который увеличивал эмоции, говорится, что грациозная Пурнамаси, которую Рупа Госвами описывает как умиротворяющее, как мычание, внезапно появилась среди них. She just appeared. Она просто внезапно появилась. And as soon as she did, both the boys, the gopas, and the girls, the gopis, they just stopped and everyone offered respects to Mother Purnamasi, Yogamaya, who essentially arranges all these pastimes to increase the loving sentiments of Vrindavan for Krishna and Krishna for his devotees. This is Braj. All about love. И как только она появилась, все мальчики и девочки выразили ей свое почтение, поскольку Пурнамаси, она устраивает все эти игры для увеличения любви между Кришной и его преданными. So as soon as everybody paid their respects to Purnamasi, Srimati Radharani, smiling, she said, "Oh, lady, now that you have arrived, we can, by God's grace, reach the far shore of this ocean of suffering." И после того, как мальчики и девочки выразили ей свое почтение, затем Радха, улыбаясь, сказала: «О, матушка, как только ты появилась, мы можем по Божьей милости достичь дальнего берега этого океана страданий». So Purnamasi, she turned to Krishna and she said, Пурнамаси повернулась к Кришне и, обратившись к нему, сказала: "Hari, why bother yourself today with this petty toll business? All these beautiful girls, allow them to continue on their way to deliver their ghee-filled vessels to the auspicious sacrifice, and tomorrow the girls can simply meet you at a nearby lake, and there they can pay their toll in full, beginning with Sri Radha." In other words, let them go now. Tomorrow they can meet you somewhere and pay the tax. Пурнамаси сказала Кришне: «Хари, зачем сегодня возиться с этой мелкой пошлины? Позволь этим девушкам продолжить свой путь и пронести свои горшки с ги для благоприятного жертвоприношения. Завтра девушки смогут встретиться с тобой у ближайшего озера, и там они смогут полностью оплатить свои налоги, начиная с Радхи». Don't bother yourself with this petty toll. Let the girls go to the Yagya at Govindakund, and we'll make an arrangement tomorrow. They can meet you somewhere near Govardhan Hill at the lake. Then they can pay you. Не стоит возиться с этой мелкой пошлиной. Пускай эти девчонки идут на Говиндакунду, и завтра они придут, и они расплатятся по счетам. So because it was coming from Purnamasi, И поскольку это исходило от Пурнамаси, everyone respects in Vrindavan. все, которые уважают во Вриндаване, Krishna thought about it. He said, "Okay, I'm satisfied with this arrangement." и Кришна согласился и сказал: «Я согласен». So he said, "Okay, girls, you can go and you can pay us tomorrow." И он сказал: «Хорошо, девочки, вы можете идти и завтра заплатите нам». And Sri Radha and the gopis proceeded towards Govindakund. И Шри Рада и другие гопи, они последовали к Говиндакунде. But it's very nicely described Но очень красиво описывается. that Srimati Radharani was the last girl to leave. Шримати Радхарани была последней, которая ушла. And as she did, И когда она это сделала, she gracefully turned her neck to gaze at Krishna from the corners of her eyes, while her entire body tossed in the waves of the ocean of amorous love.
Она изящно повернула свою шею, чтобы взглянуть на Кришну из уголков своих глаз, в то время как все ее тело захлестнуло волнами океана трансцендентной любви. It's also described, И это также описывается. for as long as the gopis were still visible, the greedy bumblebees of Krishna's eyes drank the sweet honey of their faces. Пока гопи были видны, жадные шмели глаз Кришны пили сладкий мед их лиц. So Raghunath Das Goswami comments, И Рагхунат Дас Госвами комментирует. Radha and Krishna are like two blue and golden jewels in the nectar ocean of the Dan Keli pastime. Рада и Кришны похожи на два голубых и золотых драгоценных камня в нектарном океане Данакели Лилы. They delight the hearts of their friends. Although I am greedy for material things, and although I am spiritually blind, I nevertheless yearn to someday see them face to face. This is a beautiful prayer for us to say. Они очаровывают сердца их подруг. Хотя я жадно привязан к материальной жизни и духовно слеп, тем не менее, я надеюсь однажды лицом к лицу встретиться с ними. Let me repeat it again. Позвольте, я повторю. Radha and Krishna are like two blue and golden jewels in the nectar ocean of the Dankeli pastime. They delight the hearts of their friends. Although I am greedy for material things, and although I am spiritually blind, I nevertheless yearn to someday see them face to face. When, oh, when will that day be ours? Радха и Кришна похожи на два голубых и золотых драгоценных камня в нектарном океане Дана Кели Лилы. Они очаровывают сердца их подруг, хотя я жадно привязан к материальной жизни и духовно слеп, тем не менее, я надеюсь однажды лицом к лицу встретиться с ними. Когда же этот день наступит? So now the plot thickens. Итак, теперь краски сгущаются. Yeah. So, as Mother Purnamasi suggested, the gopis met with Krishna and his friends the next day to pay their tax, the gopis, but it didn't go exactly as the boys had hoped. Итак, как предложила матушка Пурнамаси, гопи встретились с Кришной и его друзьями на следующий день, чтобы заплатить свой налог, но все пошло не так, как мальчики надеялись. So the exact location for this meeting, this Dan Nivartana, paying the tax, the place for that meeting was Dan Nivartana Kund, the lake next to Govardhan Hill where this pastime took place. And it's at the base of Govardhan Hill. It's not far from our ISKCON Bhaktivedanta ashram. Those of you who do parikama, you know, as you go around the left side, there's a beautiful ashram, which is owned by our society. Brahmacharis live there. Итак, точное место озера под названием Дан-Нивартана Кунда — это место у подножья холма Гавардхана, недалеко от того места, где Кришна остановил гопи, и там находится храм ISKCON, который принадлежит нашему обществу сознания Кришны, и там проживает Брахмачари. So Dan-Nivartana Kund is just a little bit, maybe 50 meters down the Parikama mark from our place. И Дан-Нивартана Кунда расположена порядка 50 метров по пути парикрамы от нашего исконского центра. So, as we've discussed many times, Govardhan Hill is surrounded by many beautiful forests. И, как мы уже обсуждали, холм Гавардхан окружен прекрасными лесами. So at Dan-Nivartana Kund is a beautiful, beautiful forest. Итак, Дан-Нивартана Кунд находится в красивом лесе. Not anymore, but to the transcendental eye. Сейчас его не видно, но трансцендентным глазом его также можно And in увидеть. scriptures described there's many beautiful trees with fragrant flowers and beautiful birds. И описывается, что там, в этом лесу, много прекрасных деревьев, ароматных цветов и красивых птиц. Specifically, the birds are described. А в особенности описываются птицы. There's described that the cuckoo birds
let me remember, intoxicated by nectar, sometimes warble sweetly. Описывается, что птицы-кукушки, опьяненные нектаром, время от времени сладко поют. And proud peacocks sometimes dance enthusiastically. И гордые павлины иногда восторженно танцуют. And green parrots sometimes chatter as they eat ripened fruit. А зеленые попугаи иногда щебечут, когда едят созревшие фрукты. So the acharyas go on to describe that actually the gopi friends of Radharani were very angry, they're infuriated that Krishna had demanded tax from their queen, Radha, in her own kingdom at that, Vrindavaneshwari, the queen of Vrindavan. И ачарьи описывают, что гопи, подруги Радхарани, были очень разгневаны. Они пребывали в ярости, что Кришна потребовал налог от их царицы Радхи и к тому же в ее собственном царстве. So before the planned meeting at Nivartana Kund, all the gopis met and they devised a plan to give Krishna what he deserved И for offending their queen. до того, как они встретились, они разработали план, чтобы дать Кришне то, что он заслужил. First of all, Lalita sent a message to Krishna to arrive at the Kund a little earlier than Purnamasi had suggested. Прежде всего, Лалита послала сообщение Кришне, чтобы он прибыл к Кунде раньше, чем Пурнамаси предложила. So that next day, when the meeting was to be held at Nivartana Kund, Radharani was at home, it's described, applying her cosmetics for her meeting with Krishna. И на следующий день Радхика была дома и наносила косметику для своей встречи с Кришной. When Lalita, Vishaka, and a few hundred gopis hid themselves in the forest around Nivartana Kund. Когда Лалита, Вишака и несколько сотен гопи спрятались в лесу вокруг Дана Нивартана Кунды. So hundreds of gopis are hiding in the forest around the lake. Сотни гопи, они прятались в лесу вокруг этого озера. And Krishna had got the message, so he came a little early with 10 or 15 of his friends. И Кришна получил это сообщение, и вскоре Кришна и 10-15 друзей пришли вместе с ним. Eager for the taxes they'd been promised. В надежде получить те налоги, которым им пообещали. But Rupa Goswami says more eager for meeting Radharani and her girlfriends. Но Рупа Госвами говорит, что он больше жаждал встречи с Радхарани и с ее подругами. But when they arrived, they couldn't see anyone there. It looked like no one was there. Just this eerie silence. Но когда они прибыли, они никого не нашли, там была только неестественная тишина. And then they started getting like a little nervous and suspicious. Maybe something's going on here. И через какое-то время они начали подозревать, что что-то может пойти не так. And just before they were going to leave, suddenly hundreds of gopis burst out from the forest and attacked the boys. И прежде чем они ушли, внезапно сотни гопи вырвались из леса и напали на мальчиков, To get their payback. чтобы отплатить им. Nivartana. And how did they attack the boys? И как же они атаковали мальчиков? What were their weapons? Какие были их оружия? It's described flower whips. Описывается, что у них были цветочные кнуты. We think of whips. We think of a whip. These were flower whips. Когда мы думаем о кнуте, это что-то особое. Но здесь были цветочные And they кнуты. thrashed the boys over and over with these flower whips. И они лупили их снова и снова. And then 4 or 5 gopis grabbed each boy and tied those boys up to trees with flower ropes. И затем 4 или 5 5 gopis for each boy, and then they tied them up to the trees with flower ropes. 5 гопи схватили каждого мальчика и привязали их к деревьям цветочными веревками. And it's described the boys were helpless, could only hang their heads, humiliated by the gopis' verbal abuse. You this and you that and you rascal boy. Like that.
Мальчики были беспомощны, и они могли только свесить головы, в то время как гопи унижали их и говорили: «Ты такой, ты сякой». And of course, Lalita made sure that Krishna received as much punishment as all of his friends combined. И, конечно же, Лалита позаботилась о том, чтобы Кришна получил столько же наказания, сколько все его друзья вместе взятые. And only when Krishna begged for mercy did the gopis finally stop their soft flower whippings and verbal abuse of him and the boys. Только когда он просил пощады, гопи, наконец, остановили свои мягкие цветочные плети и словесные оскорбления. Then Lalita stood before Krishna with her feet planted in a wide stance. И затем Лалита Деви встала перед Кришной, ее ноги были широко расставлены, And shaking her finger at him, she said very sternly, и, погрозив ему пальцем, она очень строго сказала: O king of vagabonds, thieves, and debauchees, what do you have to say for yourself now? «О царь бродяг, воров и распутников, что ты скажешь сейчас?» So Krishna hung his head low and he said softly, I surrender. Кришна низко опустил голову и мягко сказал: «Я сдаюсь». And then Lalita held his chin between her thumb and her forefinger, and she said, Krishna, you only surrender when there's no other choice. Лалита взяла его за подбородок большим и указательным пальцами и сказала: «Кришна, ты сдаешься только тогда, когда нет другого выбора». And then with her hands on his head, Lalita shook Krishna's head back and forth, and she said, but you must give proof of your surrender, Krishna. Words come easily. But can someone as self-absorbed as you actually surrender at heart? И Лалита своей рукой потрясла голову Кришну взад-вперед и сказала: «Но ты должен представить доказательства того, что ты сдался. Слова произносить легко, но может ли такой эгоцентричный человек, как ты, действительно сдаться в глубине души?» Then she really dug in. И затем она очень продолжила. She gave Krishna a little slap, a gentle slap. Затем Лалита нежно шлепнула Кришну. And she said to Krishna, И она сказала Кришне: every day you bring your cows to graze in this forest without the permission of our queen. «Каждый день ты приводишь своих коров пастись в этот лес без разрешения нашей царицы. Aside from eating grass, your voracious cows also trample flowers and uproot saplings, and you go home happily without even considering that you should pay some form of compensation». Помимо того, что они едят траву, твои прожорливые коровы также топчут цветы и вырывают саженцы, и ты счастливо идешь домой, даже не задумываясь о том, что ты должен заплатить какую-то компенсацию. Then she forcefully pulled on Krishna's ear. Затем она силой потянула Кришну за ухо. This is God Это Бог and his devotee и его преданные. enjoying the intimate pastimes in Sri Vrindavan Dham, topmost planet in the spiritual world. Наслаждаются близкими отношениями на высших планетах. There's no Aishvarya above, there's no awe and reverence. Oh God, it's my dear one, my lover, and a little transcendental quarrel. This is our destination, hopefully, by Prabhupada's mercy. И здесь нет места айшвари, благоговения и почтения. И это наша цель. И мы надеемся достигнуть ее по милости Шрилы Прабхупады. So she's pulling on Krishna's ear. She says, don't you think you should pay a tax for grazing your herd plus extra damages for destroying this beautiful garden forest? Don't you, Krishna? Like that. И когда она силой тянула Кришну за ухо, она сказала: «Разве ты не думаешь, что ты должен платить налоги за выпас своего стада, плюс дополнительный ущерб за вырубку этого прекрасного сада? Не так ли?» Krishna is controlled by the love of his devotees. This is how powerful is bhakti, or devotion for Krishna. Кришна находится под контролем любви своих преданных, и это показывает то, насколько могущественна бхакти или любовь преданных. Just as the devotee loves Krishna, Krishna loves his devotee.
Настолько же, как Кришна любит преданных, преданные также любят Кришну. And these pastimes churn that nectar of devotion. И эти игры, они вспахивают этот океан трансцендентной любви. And this is why Prabhupada called his book Nectar of Devotion. Это то, почему Шрила Прабхупада назвал книгу «Нектар преданности», where so many of these pastimes are summarized in that book, which is a summary study of Sri Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu. И в этой книге приводится суть этих многих игр, и изначально это книга Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдху. So just as Krishna was agreeing to everything that Lalita said, И как только Кришна согласился с тем, что Лалита сказала, Srimati Radharani appeared, Шримати Радхарани появилась along with some of her personal maidservants. вместе со своими служанками. And she studied the scene and it's described, about to save Krishna when she noticed Lalita's fiery mood. Она внимательно наблюдала за сценой и собиралась спасти Кришну, когда она заметила пламенное настроение Лалиты. And she walked to where Lalita was chastising Krishna. И она подошла к тому месту, где Лалита наказывала и ругала Кришну. And a very beautiful description, with her eyes filled with both sympathy for Krishna and fear of Lalita. Очень красиво описывается, что ее глаза были наполнены сочувствием к Кришне и страхом перед Лалитой. Sympathy for Krishna and fear of Lalita. Сочувствием к Кришне и страхом перед Лалитой. So when Radha arrived, then Lalita turned back again to Krishna. И когда пришла Радха, Лалита сказала Кришне. And she said to Krishna, И она сказала Кришне: here's your chance. First admit that you are no king at all, and that Sri Radha is the queen of this land. Then apologize for yesterday's outrage, and finally beg permission to graze your cows here. Вот твой шанс. Сначала признай, что ты вовсе не царь, и что Шри Рада – царица этой земли. Затем извинись за вчерашнее оскорбление и, наконец, попроси разрешения пасти здесь своих коров. Beg for permission to graze your cows in this Vrindavan forest from the queen of Vrindavan, Srimati Radharani. Проси разрешения пасти здесь своих коров у царицы Вриндавана Шримати Радхарани. So as Krishna looked into Radha's eyes, Итак, когда Кришна посмотрел в глаза Радхарани, Lalita started untying him from the flower ropes. Лалита стала развязывать его от цветочных веревок. And while doing so, she gave him a strong stare and said, "So, И при этом, are you going to do what I said?" когда она делала, она пристально глядела на него и говорила: «Ну что, ты сделаешь, как я сказала?» So Krishna turned to Sri Radha, Кришна обратился к Шри Раде, folded his hands, сложил руки and he said, и сказал: "Dear Radharani, in my boyish play, my friends and I offended you yesterday. «Дорогая Радхарани, в мальчишеской игре мы с друзьями вчера тебя оскорбили. I may be the play king of this land, but you are its true monarch. Please forgive me for requesting that you pay our play toll. Please just look upon me and my friends as your humble servants." Я могу быть царем в этой игре на этой земле, но ты ее настоящая царица. Пожалуйста, прости меня за то, что я попросил тебя оплатить нашу игру в пошлину. Пожалуйста, просто смотри на меня и моих друзей, как на своих покорных слуг. Persecuted by demons, my family had to move twice in search of green pastures for our cows and peace for our families. Therefore, please accept us as refugees in your kingdom. Please accept us as refugees in your kingdom of Braj. Преследуемой демонами, моей семье приходилось дважды переезжать в поисках зеленых пастбищ для наших коров и мира для нашей семьи. Поэтому, пожалуйста, прими нас как беженцев в своем царстве. If in the course of tending our cows and executing our dharma, our herds of cows
cause harm to your forest, please tolerate it as a necessary evil. Otherwise, we coward men will have no means of sustenance. Если в процессе заботы о коровах и выполнения нашей дхармы наши стада причиняют вред твоему лесу, пожалуйста, смирись с этим как с неизбежным злом, иначе у нас, пастухов, не будет никаких средств к существованию. So such beautiful words from Krishna softened the gopis' hearts and brought tears to Srimati Radharani's eyes. Итак, такие удивительные слова Кришны смягчили сердца гопи и наполнили глаза Радхарани слезами. But then Rupa Goswami writes, but the Lita, whose only desire, however hidden, was to intensify the loving exchanges between the divine couple, was not yet satisfied. Но далее Рупа Госвами пишет, что Лалита, единственное желание которой, однако скрытое, было усилить любовный обмен между божественной четой, еще не была удовлетворена. And taking a flower whip from the hands of one of her assistants, she ordered, if you meant everything you said, Krishna, then show your remorse and your subservience by bowing down before your queen. Взяв цветочный хлыст из рук одной из своих помощниц, она приказала, если ты в действительности имел в виду все, что сказал, то покажи свое раскаяние и покорность, поклонись своей королеве. So Krishna looked around, he saw all his friends tied up, he saw the gopis staring intently at him. What's going to happen next? Кришна огляделся не только на гопи, но и на своих связанных друзей. Он думал, что сейчас будет дальше происходить. So with a smile he could not keep hidden, Krishna kneeled on the ground with his palms joined in front of his chest. Затем с улыбкой, которую он не мог скрыть, он встал на колени, соединив ладони перед своей грудью. And his eyes fixed upon the beautiful face of his beloved. И не спуская глаз с прекрасного лица своей возлюбленной, Kneeling before Radha, he said softly, Кришна преклонил колени перед Радхой и мягко сказал, I pay my obeisances to you, Namostute. «Я предлагаю тебе свои поклоны». And without saying a word, Lalita prodded Krishna with her whip. And Krishna, his heart beating with ecstasy, placed his head upon Srimati Radharani's bejeweled lotus toes and said again, Namostute. Не говоря ни слова, Лалита ткнула Кришну своим кнутом, и Кришна, его сердце билось от экстаза. Он положил свою голову на украшенные драгоценными камнями лотосные пальчики ног Шримати Радхарани и снова сказал «Намостуте». He placed his head upon her lotus feet. Он положил свою голову на лотосные стопы Шримати So for Радхарани. a few moments the forest was completely silent. На мгновение во всем лесе воцарила полная тишина. It's written neither gopis, gopas, birds, insects, nor even the wind dared to make a sound as they were transfixed by this, it's described, confidential picture of perfection. Confidential picture of perfection. Описывается, что ни гопи, ни гопы, ни птицы, ни насекомые, ни ветер не осмеливались издать звука. Они были потрясены этой сокровенной картиной совершенства. Here was the Supreme Person before whom great Brahmas bow, placing his head on the feet of a cowherd maiden, whose spontaneous love makes him submissive to her. Когда верховная личность, перед которым преклоняется великий Брахма, кладет свою голову к стопам девушки-пастушки, чья спонтанная любовь делает его покорным ей. Here was the supreme proprietor of everything material and spiritual, settling Nivartana, a debt he incurred, while joking with the cowherd girls in Vrindavan.
чья спонтанная любовь делает его покорным ей. И здесь был верховный владыка всего материального и духовного, устанавливающий Нивартана долг, который он навлек на себя, шутя с пастушками Вриндавана. Here was the supreme truth, the worshipable object of yogis, gyanis, and bhaktas, whose own worshipable object was a beautiful young gopi. Здесь была абсолютная истина, объект поклонения йогов, гьяни и бхакт, чьим собственным объектом поклонения была прекрасная юная гопи. And that's how the pastime finishes. Everyone's stunned in silence. Это то, как заканчивается эта игра. Все находятся в оцепенении. Everyone's stunned in silence. The gopas, the gopis, the birds, the insects, not even the wind dared make a sound, as everyone was transfixed in. It's so nicely described. A confidential picture of perfection. Only silence. Sometimes there's silence in Krishna consciousness. Absorbed in this confidential picture of perfection. Beautiful ending. Это замечательное завершение, когда та картина, которая описывает, как воцарилась полная тишина, когда ни гопи, ни гопы, ни птицы, ни насекомые, ничто не издавало ни звука. Все были потрясены этой сокровенной картиной совершенства. Rupa Goswami concludes that thus ended the sweet loving pastimes of Radha and Krishna in the Dankeli pastime to everyone's full satisfaction. Рупа Госвами заключает, так закончились сладкие любовные лилы Радхи и Кришны в Данкели ко всеобщему удовлетворению. Very often something concludes with boom, da 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 da. This pastime just total silence as everyone absorbed this loving rasa between Radha and Krishna. Обычно какие-то игры могут заканчиваться на веселых нотах, но здесь все просто затаили свое дыхание, наблюдая за этими удивительными отношениями Радхи и Кришны. Confidential picture of perfection. Это, можно сказать, сокровенная картина совершенства. So these are some of the details of this pastime which Sri Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami have shared with us. Это те трансцендентные детали, которые Рупа Госвами и другие с вами поделились с нами. As far as Rupa Goswami's description in his Dankeli Kumudi, it's very interesting. Итак, то, что Рупа Госвами в своей Данакели Кумуди поделился с нами, очень интересно. This book was written all about this pastime, but he actually wrote this book only for his dear friend Raghunath Das Goswami. Of course, we're benefiting, but actually he wrote this book for his friend Raghunath Das Goswami. Самое интересное заключается в том, что он на самом деле написал эту книгу исключительно для своего дорогого друга Шрилы Рагунат Дас Госвами. He went to great effort to write about this Dankeli pastime just for Raghunath, just for Das Goswami. Он составил эту всю книгу исключительно для своего друга Рагунат Дас Госвами. One book for one person? Одна книга для одной личности? Yes. Да. You may remember a couple of months ago we related that in the Mathura Mandala Parikama book by Sri Narahari Chakravarti Thakur, we mentioned how when Sri Rupa Goswami finished writing his book, Lalita Madhava, he went to Radhakund and gave that book to Raghunath Das Goswami to read for his approval. Вы, возможно, помните, что пару месяцев назад мы рассказывали, что Мадхура Мандала Парикрама в этой книге, которая была составлена Нарахари Чакраварти Тхакуром, упоминается, что когда Шрила Рупа Госвами закончил писать свою книгу Лалита Мадхава, он отправился на Радхакунду и отдал ее прочитать, чтобы получить одобрение Рагунат Дас Госвами. Narahari Chakravarti describes this very nicely. Нарахари Чакраварти Тхакур замечательным образом описывает. Finished Rupa Goswami finished writing Lalita Madhava, and he goes to Radhakund and gives it to
Raghunath Das Goswami. Он закончил писать свою книгу, и он отправился на Радхакунду, чтобы дать Рагунат Дас Госвами прочитать и одобрить. Now this book, Lalita Madhava, by Rupa Goswami, describes essentially Krishna's pastimes in Dwarka and focuses on the Lord's intense feelings of separation from his devotees in Vrindavan, particularly Srimati Radharani. И в Лалита Мадаве Рупа Госвами в основном описывает лилы Кришны в Двараке с акцентом на его глубокие чувства разлуки его преданными во Вриндаване, особенно со Шримати Радхарани. In Lalita Madhava, Rupa writes how Lord Krishna was expressing his feelings of separation from Srimati Radharani so far away in Dwarka. И в этой книге Лалита Мадава Рупа Госвами говорит о том, как мы можем слышать, как Господь Кришна выражает свои чувства о разлуке со Шримати Радхарани, находясь далеко в Двараке. He writes, Он пишет: Srimati Radharani is the Ganges in which the elephant of my mind enjoys pastimes. This is Krishna thinking. Шримати Радхарани — это Ганга, в которой слон моего ума наслаждается играми. Это Кришна так думает. She is the shining of the full autumn moon for the chakora birds of my eyes. Она сияние полной осенней луны для птиц чакоры моих глаз. She is the dazzling ornament, the bright and beautiful arrangement of stars on the border of the sky of my chest. Она ослепительное украшение, яркое и красивое расположение звезд на границе неба моей груди. Now today I have gained Srimati Radharani because of the highly elevated state of my mind. А сегодня я обрел Шримати Радхарани благодаря высочайшему состоянию моего ума. So every day while Raghunath Das Goswami was reading Lalita Madhava about these intense feelings of separation, he also began feeling intense separation from Srimati Radharani. И теперь, каждый день, читая Лалита Мадава, он также чувствует сильную разлуку со Шримати Радхарани. Of course, because in the spiritual sky he's one of the gopis, he's one of the attendants of Radharani. Конечно, потому что в духовном мире он является также одной из гопи. But it's described at Radhakund as reading these pastimes, he would cry for hours and hours at a time, sometimes faint unconscious. И описывается, что, находясь на Радхакунде и читая это произведение, он плакал часами напролет, и в какой-то момент он терял свое сознание. So the residents of Radhakund, they got a little bit worried, and they told this to Srila Rupa Goswami. This book is making him go into, samadhi, and he's just crying all day. Спустя какое-то время жители Радхакунды рассказали об этом Шриле Рупа Госвами, что, читая эту книгу, он просто не находит себе места и находится в состоянии самадхи. So Rupa Goswami came up with an idea how to solve the dilemma, if it's a dilemma at all, but anyway. И Рупа Госвами возникла интересная идея, как решить эту проблему, которая, может быть, и не является проблемой. He decided to write a book with pastimes of meeting Krishna. Not separation, but meeting Krishna. И он решил написать книгу об играх, описывающих встречу с Кришной. Не разлуки, но встречу с Кришной. And so he wrote Dankeli Kaumudi. И тогда он написал эту книгу Данакели Каумуди. Whereas we've been discussing today, it's only meeting at the toll station, meeting at the kund, and so much quarreling. And it's a sambhoga, it's a meeting pastime. И это то, что мы сегодня описывали, когда Кришна встречается как сборщик налогов, когда они встречаются в другом месте в лесу. И это все описывает радость встречи с Богом. And why did he write it? To appease Raghunath Das Goswami. И для чего он написал это? Для того, чтобы умиротворить Рагунат Дас Госвами. And we benefit from it too, obviously. И мы также получаем благо от этого. We're hearing so much nectar today. Мы можем слышать столько много нектара сегодня. So Rupa Goswami went out to Radhakund and he gave this Dankeli Kaumudi to Raghunath Das Goswami, who it's described calmed down and became pacified reading it.
И Рупа Госвами пришел на Радхакунду и отдал ее Рагунат Дасу Госвами, который, читая ее, успокоился и обрел умиротворение. It's described his mood quickly changed from the lamentation of separation to the joy of meeting Krishna, and as such, instead of crying and crying, he began to laugh and laugh and laugh, so much that sometimes his laughter would also cause him to fall onto the ground and roll about in laughter. И его настроение быстро сменилось с плача в разлуке на радость встречи с Кришной. Он начал смеяться так сильно, что он упал на землю и, смеялась, катался по земле. And so by his good friend Rupa Goswami's mercy, Raghunath Das Goswami was always absorbed in the transcendental madness of either feeling separation or meeting Krishna. И вот так, по милости своего близкого друга Рупы Госвами, Рагунат Дас Госвами был всегда погружен в трансцендентное безумие чувства разлуки и встречи. That's real friendship. И вот это настоящая дружба. Not enjoying sense gratification together and paving our way to hell, but rather inspiring each other gradually in feelings of separation and meeting with Krishna. So Rupa facilitated those emotions in the heart of Raghunath Das Goswami. Не то, что как мы дружим, когда мы вместе удовлетворяем свое чувство, нет, а когда мы помогаем друг другу погружаться в трансцендентные чувства, и как это сделал Рагунат Дас Госвами, когда он помогал пережить это чувство разлуки и встречи. Through two books. Через эти две книги. Lalita Madhava Лалита Мадава and Dan Keli Kamudi. И Дана Кели Камуди. That was real friendship. Вот это настоящая дружба. So after some time, Sri Rupa Goswami and his elder brother Srila Sanatana Goswami, they became old and they departed this world. И через некоторое время Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами состарились и оставили этот мир. And at that time, Srila Raghunath Das Goswami, he became totally maddened in separation, particularly from Srila Rupa Goswami. И к тому времени Шрила Рагунат Дас Госвами абсолютно обезумел от разлуки, и он сделал следующее. And he wrote a very famous verse. Он написал следующие знаменитые стихи. He wrote, Он пишет: "He was my life and soul. Он был моей жизнью и душой. Again and again, he kindly splashed me with the fragrant waters of the shoreless ocean of limitless love." Вновь и вновь он милостиво опрыскивал меня прозрачной водой из безбрежного океана безграничной любви. Now misfortune forces me to become swallowed by the forest fires of material calamities. И теперь несчастье заставляет меня быть поглощенным лесными пожарами материального бедствия. Now I have no shelter. И теперь у меня нет никакого прибежища. Except for him, of whom can I take shelter? У кого, как не у него, мне искать прибежище? Then an even more famous prayer. И далее еще более знаменитая молитва. Sunyayate mahagoshtam girindo jagarayate brajgra tundayate kundam jivato raitashime. Now that I no longer have the sustainer of my life, the land of Braja has become empty and desolate. Govardhan Hill has become like a giant python, and Radhakund has become the gaping mouth of a ferocious tiger. Теперь, когда у меня больше нет опоры в моей жизни, земля Враджи стала пустой и безлюдной. Холм Гавардхан стал подобен огромному питону, а Радхакунда стала похожа на зияющую пасть свирепого тигра. He's feeling like this in separation from Rupa Goswami. Он таким образом испытывал чувство от разлуки с Рупа Госвами. Now that I no longer have the sustainer of my life, Rupa Goswami, the land of Braj has become empty and desolate. Govardhan Hill has become like a giant python, and Radhakund has become nothing more than the gaping mouth of a ferocious tiger. Теперь, когда... This is in the madness of his separation, transcendental madness and separation from Sri Rupa Goswami. Это
тот безумие, которое он чувствовал от разлуки с Рупой Госвами, и он выражал это так, что он не говорил, что Хом Гавардхан стал подобен огромному питону, а Радха-кунда стала похожа на зияющую пасть свирепого тигра. So at our stage of aspiring devotees, we can also lament in the sense that we were not present during the pastimes of these great souls. Where were we? Why weren't we there? Our foolishness. И мы, будучи находящимся на начальных этапах развития сознания Кришны, мы также можем сокрушаться, что не присутствовали в играх этих великих душ. А где же мы были в это время? We lost in the fathomless whirlpool of material existence. Мы просто тонули в этом материальном мире, материального существования. But what is our good fortune? Но какова же наша великая удача? Шрила Прабхупада found us. Что Шрила Прабхупада нашел нас. Yes, he found us. In this dark abyss of material existence, he found us. Он нашел нас в этом темном материальном существовании. Like one very nice disciple of Shivaram, Swami Gaurangi Dasi. I've said this many times, but it's very beautiful. In her Vyas Puja offering to her Guru Maharaj, she said, Guru Maharaj, it took you so long to find me. Please never kick me away. Как Гауранги Даси в своем подношении на Весапуджу Шиварам Махараджи описывает, я много раз рассказывал это, но все равно я повторил, что она говорила: «Мой дорогой Гуру Махарадж, вам потребовалось столько времени, чтобы найти меня, пожалуйста, не бросайте меня». Traditionally, the disciple searches for the master, but in this age, Kali Yuga, the spiritual master looks for the disciple. The Vaishnava spiritual master looks for the disciple and finds us. Обычно ученик ищет учителя, но в Кали-югу учитель ищет ученика. I've heard recently someone said, we're so fallen, we don't even know the right questions to ask. Я As прочитал we join недавно. Krishna consciousness, we don't have the answers, we don't even have the questions. Я прочитал недавно, что говорится, что мы настолько в Кали-югу падшие, что мы даже не знаем вопроса, которого задать. Не то, что мы не знаем ответа, мы даже не знаем вопрос, который следует задать. But now by Prabhupada's grace, we know perfect questions and perfect answers. This is his grace upon us. По милости Шрилы Прабхупады мы знаем, в чем состоят совершенные вопросы и совершенные ответы. Это все его милость. So yes, we can lament that we didn't have the association of so many of these acharyas through the past centuries. But our supreme good fortune is that we have Srila Prabhupada, who's revealing this knowledge and these leelas to us both. Конечно, мы можем сокрушаться, что нам не выпала такая удача быть свидетелями этих игр, но мы должны радоваться, что у нас есть возможность иметь общение со Шрилой Прабхупадой, который дает нам свое общение, который являет эти игры. We have these transcendental leelas, but we have Prabhupada's purports by which we can understand them and appreciate them in the proper way. У нас есть эти игры, но также у нас есть комментарии Шрилы Прабхупады к этим играм, которые помогают нам оценить их еще больше и правильно понять их. And Prabhupada did say that his purports were his ecstasies. И Шрила Прабхупада говорит, что его комментарии — это выражение и проявление его экстаза. He's so kind that he's sharing his ecstasies with the entire world through his illuminating purports. Он настолько милостив, что он делится своим экстазом со всем миром, давая свои комментарии. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. So I would like to conclude today with two verses from Srila Raghunath Das Goswami's Stavavali. В заключение я бы хотел сегодня привести два стиха из Стававали Шрилы Рагунат Дас Госвами. And also one verse from Vilapa Kusumanjali. И также один стих из Вилапа Кусманджали. Deep pastimes. Это очень глубокие игры. We have enough knowledge from Prabhupada to appreciate. Но у нас достаточно знаний, чтобы оценить их. He writes, Он пишет. At the base of their favorite hill,
the youthful divine couple pretended to quarrel over Krishna's claim to collect a toll of yogurt and milk products. The arrogant, joking words of Radha's friends made the divine couple blossom with happiness. I pray that I may reside at Dan Sarovara and witness to this Dan Keli pastime. У подножья их любимого холма юная божественная чета притворилась, что ссорится из-за требований Кришны собрать дань в виде йогурта и молочных продуктов. Высокомерные шутливых слов подружек Радхи заставили божественную чету расцвести от счастья. Я молюсь, чтобы я мог жить в Дана Сароваре и быть свидетелем этой Дана Кели Лилы. Because Sri Krishna enjoyed the Dan Keli pastime in a secluded place by the shore of this lake, it has become known as Dan Sarovara. The truth of this lake remains hidden to persons averse to the mellows of pure devotional service. Only the devotees have the power to understand it. I pray that I may reside at that Dan Sarovara where the divine couple enjoyed the Dan Keli pastime. Поскольку Шри Кришна наслаждался Дана Кели Лилой в уединенном месте на берегу этого озера, она стала известна как Дана Саровара. Истина этого озера остается скрытой для тех, кто испытывает отвращение к сладостям чистого преданного служения. Только преданные в силах понять это. Я молюсь, чтобы я мог жить в Дана Сароваре, где божественная чета наслаждается Дана Кели Лилой. And finally, Sri Raghunath Das Goswami is addressing Srimati Radharani in his Vilapa Kusumanjali. И, наконец, из бессмертного произведения Вилапа Кушманджали Рагунат Дас Госвами обращается. Again in this mood of separation. Он обращается к Шримати Радхарани опять в настроении разлуки. He writes, Он пишет. Will I see you, your eyebrows knitted, and your eyes burning with pride, as Lord Madhusudan, the crown on the heads of expert jesters, stops you near Govardhan Hill on the pretext of collecting a toll? Will I see you there? Увижу ли я тебя, твои нахмуренные брови и твои глаза, горящие гордостью, когда Господь Мадхусудана, корона на головах опытных шутов, остановит тебя возле холма Гавардхана под предлогом сбора дани? Увижу ли я тебя?